Gain is higher, and there we go. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah 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 blah. Blah 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 blah. For the stream that I'm not gonna talk much because it's just gonna be voice acting anyways. It's like, alright, blah blah blah. Game crashed. That's a good start. Good start overall. Update crashed the game. Like that's pretty good. That's pretty lovely. I love myself when this crashes. Good stuff. Try again. Try again. Retry again. Hopefully it works. Yeah. 전부 자러 들어갔다고 방심하지 Okay, 마라. 300 Lunacy. 파도는 Let's 낮과 roll 밤을- for both. It's gonna be the easiest thing for me ever, because I have 20 of these. Consistently unlucky at Limbus Company once again. 새로 들어. I don't want to waste too much lunacy since I want to keep some. This is kind of funny how bad this is. My rolls are just bad. I am just unlucky these days. Easy. I see. 이제는 직접 왕이 되어 나라를 이끌어야만 하겠지. Apparently my screen is a little bit too bright for my liking, so let me just change the brightness settings because my screen is apparently being extra bright and I don't like it. My display's always been having issues. Yeah, like adjust it by this much. Lower the contrast by this much. And also, one more thing, just one more thing I just want to do for my sake. There we go. Alright, let's go. Alright, we got the 2 new IDs. We're just gonna go put them into my W Corp team. This is my W Corp team now. We're switching this out. I don't know what this is supposed to be my Lob Corp team actually. Let me go to team 4. My Y team actually, team 5. Okay, I don't care what team 5 is. Anyways, level 5. We're gonna read their stories. Have a good time. So you know, tie. 다른 칸까지 물러나 있어. tie. 이 새끼 도전 숨차잖아. We're gonna be running full W Corp right away. Sadly. 10 minutes left until the train arrival is announced at the platform. I don't know if I should read. I don't have a good voice. I'm gonna decide 6 now.
Last 5 mention. Oh, they're talking about penalty points. Hmm. I really want a level 5 W Corp agent, not gonna lie. My boy. One more uptime. Right. That's that. Also eat. Binds W Corp. With equip the egos, that'll be actually useful here. So fluid sack and never mind. Good old dimension shredder, sun shower. There's no other options here, you know. No real other options. Full W Corp team here, you know. Full W Corp team. He's basically a W Corp employee, you know, he sat around. 퍼레이드의 시작이다. 궁전의 문을 열고 군사를 앞세워 나아가라. 영원토록 이어질 축복의 카니발을 즐겨라.
my ears. Okay, that's definitely great. Hmm. The fucking head hooligan over there. Anyways. Okay, and there we go. Don't forget to give him his ego. It'll be very useful, you know. I could up-tie him, I guess, but it won't take too much. Might as well, you know, it's right there anyways. For the passive, I guess. And I should have thrown them into my charge team. Why am I doing this the long way? Oh well. Whoever I want to give it, just give it to you. Everyone has their egos. Or did I forget?
That's everyone that matters. Let's just go in. Oh, what are the rewards anyway? Good stuff, good stuff. 제대로 듣고 계신 건가요? 지금 단테 혼란스럽겠지만 다음 행선지는 워프 열차입니다. 단테. No, there's honestly. 본인이 잘못 들은 Did I skip? I've already been through 맞게 this. 들었을 텐데. There's only a few parts I want to 너무 hear 기웃해. voiced. 너희들은 지금부터 T4의 워프 열차 승강장으로 간다. 워프 열차의 승강장에 무언가 문제가 있는 것이로군. 그것을 해결하러 가는 것이 아마도 우리의 임무 아니겠는가? 워프 열차 승강장에 또 뒤틀림이라도 나타났나? 소일거리를 하는 데에 제법 거리낌이 없게 되었군. 하지만 그것도 아니다. 피사로 이동하기 위해 워프 열차에 직접 탑승한다. 문자 그대로 받아들이면 될 일이지. Honestly, I'm so shocked about the story though. I really did like both ID stories. 인격을 사용했을 Although 때의 I'm not 기억은 focused on the big topic there about, you know, 없는 Urso's 수준이다. mother being her story. 관리자와 인격의 대화록을 보았을 때 워프 열차의 원리가 다소 비효율적이고 기이하다는 부분은 확실했다. 아, 10초 만에 도착하는 게 아니라 사실은 엄청 오래 운행한 뒤에 승객분들의 기억을 전부 없애는 거랬죠? 탑승객끼리 서로를 찍고 부순다고 했던 것 같은데요. 지루함을 이기지 못해서. 오랜만에 걸작품을 들여다볼 수 있겠군. So I only want to hear such stories. Alright. But we could go see this scene. Already seen it, you know, it's pretty good, you know. Pretty good scene. The Northern Fixer. So I'm gonna skip ahead to hear Sach's voice. 모든 워프 열차 승강장은 그 둥지의 특징과 걸맞는 조형과 건축으로 도시 내에서도 유명하다.
승강장의 모습 그 자체로도 도시 명물 중 하나라고 칭송하는 이도 적지 않지. 메르소군, 저자는 서부에서 온 해결사가 맞는가? 아니다. 저자의 복장은 가죽 재질과 금속 재방어구가 아니라 조금만 천천히 불러주시오. 메모를 해야 하니 그럼 북부는 추운 날씨 탓에 펑퍼짐한 패션을 하고 있다고 잡지에서 보긴 했네만. 그것은 바로 코앞에 있는 대체 뭐야? 귀가 멀어버릴 뻔했잖아. Cute girl? 우리도 마찬가지. 주막 4,500대를 넓혀놨다고. 정신 나갈 뻔했네. 워프 열차 처음 타보는 촌놈들처럼 왜 그러고 길을 단체로 막고 있는 거야? 아이씨, 기껏 언제 왔는데 목표를 놓쳐서 짜증나 있는 상태인데. 진 않나? 심지어 워프 열차 왕복권은 내 탑이었다고. 아이 저 조심해. 그렇게 무기를 든 채로 팔 4개를 붕붕 흔들면 혹시 그대의 옷차림에 대해 조금 더 자세히 관찰해봐도 괜찮겠냐? 역시 저 사람도 똑같이 생각했을걸요. Okay. Now I can skip ahead. I'm apparently fairly bad at telling voices. But yeah, I just want to see the IDs in battle. 아니요. 그렇습니다. 절반은 아닙니다. 아닙니다. 도착한 거예요? 아닙니다. 아닙니다. 아직 아무 말. 단테. 지금 이 열차. 우리는 제일 중요한 건 As you see, I'm the type of person, if I already read something, I'm not gonna go through it again even if it's voiced. 수초 내로 그래도 파우. It's not really content for me. Like, oh, there's some dialogue, like, oh, a new character. I can just imagine the voices in my head, you know? I don't remember which part Sasha appears. I think she appears in this one. 디테일링 하지만 그 부분을 And also, I want to listen to the ending bit, of 대신 course. 의뢰를 해결. 나에게 적어도 티. Everyone else, you can listen to the voice bits later. 그건 Or someone who experienced the Library of Runa without voices. 그래, 뭐 For like 일단 most 이름 of it, for like 벌어졌으니까 every update. 여기서 평생 써. 그 부분을 관리자는 목소리는 낮추는 게 좋. 제젤 샤프트 아니 파우스트가 연결되지 않습니다. 저는 I want to fight the W Corpse. Not the Corpse, I want to fight the Blood Fiends briefly. Cool. Cool. Alright, let's do this the proper way. One, 컨저스천 클리닝 아머. two, 청소 준비 three, 마침 4, 출발합니다. 5, 6, and 문을 열 8. 시간인가. We'll use them later. We'll use them later in the Blood Fiend team. But I want to use the full W Corp team for the laws. 말 그대로는 그럴 가능성을 배제할. You'll get to see Sasha. Just because. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. This is truly my most half-assed stream yet.
조금 유리한 환경에 놓이게 된 것 같아. 하지만 우리가 걱정할 건 Hey, 하나도 you're only in a 40s. 최선을 다할 거잖아. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. You don't need to defend. You just win. That's my charge. My beloved, beloved charge. You just win. Defending is for losers, man. You just win and win and win. Never defend. People are fucking all about that defend mechanic. Boom, you just win. 파우스트군, 이들은 승객의 모습을 하고 있었지만 제대로 사리분별을 할 수 없는 이성이 존재하지 않는 자들 같았네. But you know, I want to run a full W core team through this. But I also want to run a blood cream team through the final fight too. 이들은 죽지 않- 자세히 보시. 이 공간은 So that's why I'm gonna skip through this. I want to toy around with stuff and that, so I can actually have proper sleep. No Sasha here. 너무 이들은 몸이 크죠. 이들의 자연스럽. 누군가는 Okay, okay. Psst. No Sasha here. Moving on. I don't think we also have the child here. I'm just gonna move on. And I'd like regret this later. 정리 끝. It's just that easy, man. 하필 꽤 It's just- 멀리까지 튀어서 There they 정리하기 are. 힘들겠지만 너희가 이해해라. 저희 왜 위험에 빠져. 워 함부로 들어오지 마. My girl. 뭔데? 갑작스럽게 튀어나온. 내 쪽에서도 당신들이 갑자기 튀어나온 거거든. 좀 위협적이니까 그 커다란 칼은 치워주면 안 되나? 위협은 무슨 위협? 저기 저 사람들 지키려고 들고 있는 건데. 뭐야? 요새도 그런 구식 생체형을 달고 다니나? 나 참. 아씨, 구식의 때론 제일 빛을 발할 수 있다는 걸. 폭식을 보아하니 특별 This one we're gonna listen. 아이, 이 와중에 무슨 오타령이야. 아무튼 이쪽이나 그쪽이나 같이 그 사고에 휘말린 상태 같아 보이는데 비켜주지. 너희를 뭘 믿고 이 안으로 보내줘? 안 물렸다는 증거 있어? 내가 이곳을 어떻게 지키고 있었는데 물렸다니 뭔 소리야? 왜 아무것도 모른다는 표정이지? 일반실에 있었으면 분명... 잠깐, 너희 1등석에서 왔어? 네. 캡슐에서... 보기에는... 1등석이라... 진작 말하지. 내 이름은 사샤, 멀티그렉 사무소 대표야. 사샤, 당신도 이 객실에 계속 계셨던 건가요? 뭐 그렇지. 우리 해결사 사무소에 T사 쪽 의뢰가 들어와서 잠깐 넘어왔는데 열차가 이딴 식으로 고장난 데다 아니 고장난 게 맞나? 배고파지지도 않고 졸리다는 느낌도 잘 안 드는 것 같고 이거 좀 수상하긴 해. 의체인데도 아 먹고 자는 게 취미라 그쪽은 특별히 신경 쓴 부품이거든. 잘 느껴지지? 그것보다 그 밖에도 일어난 일이 있지 않나요? 아 그래 완전히 난리도 아니었다고. 정신 사납군. 촐싹대지 않고 말할 수는 없나? 팔이라도 덜 휘적거리면 좋겠는데. 그건 좀... 싸우다가 의원이 전부 부서졌거든. 아무튼 뭔 일인지는 모르겠는데 갑자기 열차에 탄 승객들이 이 사람 저 사람 가리지 않고 막 이상한 괴물로 변해버렸어. 정체도 모르겠고 말도 안 통한다고. 다행히 나랑 저 사람들이 타 있던 칸은 괴물이 적게 나타나서
내가 몇 동강을 내버리고 여기 빈 객실로 데리고 나온 거지. 빨간색이 3200 하나. 빨간. 저 승객들이 변해버릴 수도 있는데도 불구하고 그거야 당연한 행동이지. 해결사들이란 선두에 서서 약한 자. 나는 이미 이 승객들을 사흘 동안 지켜봤어. 그리고 지금 이 객실 칸 너머는 죄다 지옥도가 펼쳐져 있는데 앞쪽으로 끊임없이 넘어오려고 하는 걸 보면 뒤에서부터 뭔 일이 벌어져서 앞으로 번졌다는 게 내 추측이야. 그렇군요. 내 이야기는 여기까지. 그래서 너희는 뭔데? 1등석 부자분들께서 어떤 여기서 뭔 일이 벌어진다는들 당신들의 고급스런 1등 저희는 W4에서 이번 사건을 해결하기 위해 고용한 해결사. 네, 해결사입니다. 그 인원을 전부 1등석에? 그쪽 아니지. 잠깐. 그럼 W사는 처음부터 이렇게 될 거라. 근데 이미 잘 아시겠지만 해결사들 간의 그리고 W사는 다른 날개들 이상으로 보안을 중시하고 있고요. 비밀 유지 서약을 했나 보군. 뭐 웨오피 옆에 계열이랑 얽히면 골치 아프니까. Honestly, I'm glad, but I think the girl also makes an appearance in 증거는 this. 없다. W사에서 I was 사전을 waiting 받은 around it. 파드키? 이걸로 잠겨있던 1등석 통로를 열고 W사 로고에 꽤 고급. 좋아. 나저 묻진 않을게. 돈도 안 되는 일에 연루되고 싶은 마음도 없고 일을 해결하려면 그렇죠. 죽으러 가겠다는데 말이야. 능력 고맙네. 해결사. 이곳은 자네에게 맡길 테니. 저기 이 뒤에 있는 괴물들을 And there's her voice too. Okay, we completed all the voices I wanted to hear. Or at least this front. I'm very happy. 기차와 같이 달려나가겠소. Okay, this is go straight into gameplay now until we meet a certain somebody. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. 이상 승객을 정리합니다. 아하. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 신속히 처리하죠. 공간을 뭉갠다. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만. 볼륨 좀 확인해볼게. 충전기는 점검. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. 승객 무력 확인. 승객 무력 확인. Charging 우리가 up 우세를 점하고 있어. and 하지만 여기서 방심하면 안 돼. shall let her rip now. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이. Well, next turn we shall let her rip even more, but you know, at this point, 공간을 뭉갠다. 제압 완료. 승객 자, 보건 이거는 이쪽으로 보내고. it's funny how people were like really scared about defending, but you don't actually need to defend. Little he 이 clicked over 기세로 here. 계속 나아가보자. You don't actually have to worry about it. 정리가 예상보다 일찍 끝났군. 보고서는 내가 작성해둘 테니 다음 정리 전에 휴식을 취하도록. 빨리 Yeah, 시작하시죠. yeah. You want me to be level 55 like losers? Oh. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. Gotta build up the charge first, you know. Gotta build it up.
개체의 상태가 좋지 않아 보여. 이 틈을 파고들어서 완벽하게 Before we 제압시켜보자. get going, you know, we gotta build it up. 내가 눈에 새겨줄. 약점 파악 완료. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 승객 무력. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 신속히 처리하죠. 공간을 뭉갠다. 제압 완료. 승객 복원 중. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 Because I need to build up more charge for him. 더 잘할 수 있도록. 온전히 앉아 있어라. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 충전 기능 끝을내도 점검. 될 것 같아. 단숨에 정리하도록. I like Otis so much. She's like my favorite W Corp ID. 공간을 뭉갠다. Just feels right. Like genuinely. 제압 완료. 승객 복원 중. 온전히 앉아 있어라. 자, 이거는 이쪽으로 모으고 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 정리 잘 정도는 됐다. So then how do 쉽게 we 맡겨. activate his? You need 5 NB. 번잡칸으로 간다. 암호 시동 체크. 아하. 아하. 제압 완료. 승객 복원 중. 약점 파악 완료. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 암호 나약해졌다는 시동 거지. 체크. 끝을 내도 될 것 같아. If only we got the W Corp announce. Please. 자, 이거는 이쪽으로 모으고 Only. 쉬시게. 어쩔 수 없어요. 파우스트 씨, There's probably nothing interesting in this one as I remember. In terms of interesting lines I can think of. 훌륭한 전시회였어. Blood Fiends. 이걸 오히려 You know 고맙다고 what? For the 말해야 Blood 하나? Fiends, you know, we shall use the Blood Fiends for change of pace. So, you know, Blood Fiend time. 책임은 뭐? 문을 열시 원하신다. 나를 불렀나? 라만 차렌드를 뒤엎는다. 또 보도 못했다. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만. 떨거지는 좀 잘라낸다. 확인해볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. He's being awful. He didn't roll heads once. How could he? 잘 됐다. Anyways, 고귀하게. funny. The other charge team. Lead charge. 그 만찬에 집중해. 실수하는 건 괜찮아.
나도 See, 자주 yeah, 덜렁대서 see, this 수첩에 team is 모든 just 걸 weaker in 적어놓으며 comparison. 다녔거든. I just want to say weaker. 마음만 약해지지만 않으면 되는 거야. 피날레. They rolling. Lucky, honestly. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 왕이 기세로 계속 나아가 보자. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 죄인인가? 같아. 산초류 경혈 온 라샹. 끝을 낼 시간. 왕의 따스한 피. 스며들. 기대해라. There's a reason why I don't like using the blood fiends too much, honestly, you know? 덕적 와, 소리가 들린다. 성공했어. 보여? 개체가 더 이상 움직이지 않네. 이대로 남은 대상들도 전부 움직일 수 없게 만들어보자. 떨거진다. 잘라낸다. 실밥이 터졌나? 나는 카드베르트. Amazing. 방금 공격은 좋았어. 하사한 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. Truly worthy of the title. Prince. Wait, now he's basically. 무기를 아까의 만드는 공격으로 인해서 내가 대상에게 어머니 많은 피해를 식사는 입혔어. 즐기고 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 떨거지는 잘라낸다. 왕의 피. 산초류 경혈 온 라샹. 또한 용서할 테니. 기대해라. 실밥이 터졌나? 아까의 공격으로 인해서 Everyone just 대상에게 healed up 많은 basically 피해를 at this 입혔어. point. He's just 적들이 being a 충분히 great 나약해졌다는 support. 거지. 끝을 내도 될 것 같아. I'm just gonna win rate, you know? This is the end of the fight anyways. 와, 방금 너무 근사한 일격이었는데? I like him. 관리자님에게 우수한 평가를 받을 수 있겠어. I'm going back to charge. Because it feels more fitting. 오랜 목마름도 어버이를 향한 죄책감도 피를 마시는 순간에는 생각나지 않을 거다. 그러니 가릴 것 없이 마음껏 It just 마셔. feels 그게 more 우리가 fitting, you 이룰 know? 수 있는 To go 유일한 charge 꿈이니까. completely into the. It's like they want me to do it, you know? They want me to do 팔 charge. 배터리 교체 했었나? 나만 믿고 답에 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. 암호 시동 체크. 제압 개체가 비틀거리는 게 보이네. 아, 이대로 영영 움직이지 못하게 만들어보자. I'm just gonna win rate. It's time to win rate with my charge team. 공간을 뭉갠다. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 제압
갓개체가 비틀거리는 게 보이네. 아, 이대로 영영 움직이지 못하게 만들어보자. Should I use block for once? 아무 시동 체크. Nah, I don't really feel like using his block. I'd rather just take the flat damage he 개체들의 does. 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 공간을 뭉갠다. 제압 완료. 승객 복원 준비. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 아무 시동 체크. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. And now he would do it again. We'll roll another 430 or something. 승객 무력 확인. 승객 무력 확인. 온전히 앉아 있어라. Man is low rolling. He did not get his charge properly up, sadly. So, you know, he got his 29 at the very end, so, you know, he did something okay. 우리 He did 쪽에 okay. 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다. 제압 완료. 승객 복원 준비. 맘. 온전히 앉아 있어라. 장은 어디요? 잠깐! 뭐야? My 들어오지 마 hero, 이놈들이. cleanup agent. 이봐, 우린 당신도 변... 어? 같은 생체형 의원이더라도 다행이네요. 그런데 W사 직원들이 외부 의뢰로 온다던 저희 죄송합니다. My hero, he's gonna die. Anyways, okay, that's all I wanted to hear. Poor W Corp guys. They weren't as great as my guys. 그러니까 파편이 꽤 멀리까지 튀어서 Next car over. Yeah. Let's just get straight to it. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만. Let's build up 볼륨 좀 charge, you 확인해볼게. know? 대답 소리가 잘 들리지 않아서. Let's just use the defense mechanic. 눈에 새겨졌지. Let's build up. 방금 공격은 좋았어. 자신 이대로만 있으면 계속해보면 He's 좋을 building 텐데. up. He's getting stronger by the minute. 내가 눈에 새겨주지. He's doing it. 지금이 기회인 것 같소. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? Alright. 이 기세로 계속 나아가보자. 공간을 뭉갠다. 승객 무력 확인. 아까의 공격으로 인해서 Now he has 대상에게 two 많은 skill 피해를 threes. 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 He's 될 gonna 것 go 같아. ham now. Fine. 이상 승객을 정리합니다.
방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 건강 내주기. 건강 내주기. 승객 무력 확인. 승객 무력 확인. 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 신속히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 다음은 어디요? 온전히 앉아 있어라. Man has like 40 우리 shield. What? 쪽에 유리한 환경이 되었네. 이상 승객을 됐다. 정리합니다. 끝났으니까. 맘. 맘. 아까의 공격으로 인해서 아무 시도 대상에게 없네. And 많은 now this guy 피해를 is just gonna 입혔어. die. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 자, 진정하세요. 공간을 제압 완료. 승객 보관 준비. Happy that my W Corp team is just really pretty. You know, it's a really pretty team. Really pretty. 정리된 이상으로 일찍 Okay, 끝. next car. Oh boy. 보고서는 내가 작성해 둘 테니. 다음 How many cars are there? I 행진. just want to get to the fight that I want to get to. None of these fights are too interesting 나만 믿고 다들 anyways. 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. Like in general, they're just not too interesting. 내 앞을 막을 자는 없어. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만. 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. Like you guys are actually rolling well or something? How evil. How could they roll well when this 신속히 처리하자. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 공간을 뭉갠다. 승객 무력 확인. 지금이 기회인 것 같소. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 신속히 처리하자. 공간을 뭉갠다. 지금이 기회인 것 같소. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 내가 눈에 새겨주지.
자, 진정하세요. 아하, 하. 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 내 앞을 막을 자는 없어. 지금이 기회인 것 같소. 자! 제압 개체가 비틀거리는 게 보이네. 이상 승객을 아. 정리합니다. 이대로 영영 움직이지 못하게 만들어보자. 끝났으니까. 아까의 공격으로 인해서 이상 승객을 대상에게 많은 정리합니다. 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 자, 거지. 이분은 이쪽으로 끝을 내도 될 것 모으고, 같아. 자, 이분은 이쪽으로 모으고. 지금이 기회인 것 같아. 당은 어디요? 온전히 앉아 있어라. 끝났으니까. 이게 바로 소위 말하는 엘리트? 나 승진시켜주시오, 관리자 나리! 파우스트, 전투 시작합니다. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. 아하. 와, 방금 건 엄청 고통스러웠겠다. 그 고통과 미움을 똑같이 적에게 돌려줘 볼까? 피해를 입은 직원들이 많이 보이네? 걱정하지 마. 내가 지휘를 맡고 있는 팀에 실패는 있을 수 없거든. 있어서는 안 되지. 내가 눈에 새겨주지. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 끝나가는 거. 지금이 기회인 것 같소. 제압 개체가 비틀거리는 게 보이네. 아, 이대로 영영 움직이지 못하게 만들어보자. 공간을 뭉갠다. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. 내 앞을 막을 자는 없어! 공간을 뭉갠다. 제압 완료. 승객 보관 중. 지금이 기회인 것 같소! 다음은 어디요?
개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 끝났으니까. 방금 했던 공격은 매우 효과적이었어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. 끝났으니까. 자, 이번은 이쪽으로 모으고 아까의 공격으로 인해서 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 신속히 처리하죠. 핫! 승객 무력 확인. 약점 파악 완료. 자신 아까의 있으면 공격으로 인해서 뛰어보던가. 대상에게 많은 피해를 입혔어. 적들이 충분히 나약해졌다는 거지. 끝을 내도 될 것 같아. 눈에 새겨주고. 다음은 어디요? 벌써 끝나간다. 다음은 어디요? 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다. 충전 기능 점검. 단숨에 점령. 끝났으니까. 이젠 찌르. 마. 맘. 시설 전투 중에 그 대표라는 역시 T사 오히려 뭐 부사져서. 핏덩이가 아까 같은 모. 우리에게 시비를 걸다. 부서진 팔만. 그것은 아마 전쟁 때도 물론 그런 녀석. 하나의 상황이. 네. 신체적으로 고립된 황소에는 아, 새까맣고 대체 여기가 어디쯤인지. 나 또한 그런데 아니 정확히는 파우스. 그건 아, 나쁘다는 건 아니에요. 그대에게서 본 적이 없... 그런가요? 훌륭한 전시회였어. 하, 이걸 오히려 고맙다고 말해야 하나? Microphone is dead. Oh boy, my microphone for some reason decided to die, and apparently you couldn't hear my wonderful, lovely commentary. Anyways, it's time for the man himself. 팔 배터리 교체. Yeah, you missed my wonderful commentary this whole time, and oh fuck. It was an OBS issue apparently. My microphone, it was working. I just had to switch it back and forth for some reason. Anyways. 왕자에게 인사를 올리러 왔으면 최선을 다해서 웃어야지. 저자가 이 모든 일의 원흉이자 저희가 처리해야 할 헬비인 듯하군요. 무릎을 꿇고 머리를 조아려 예의를 갖춰라. 그쪽이 누구길래 우리가 그래야 하는데? 한 번만 말해줄 테니 똑똑히 들어라.
내 이름은 카세티. 가족으로부터 도망친 제6권속이자 너희 위에 군림할 진정한 왕자이다. 이 열차에서 일어난 모든 사륙이 이놈이 벌인 짓인가? 왕자의 앞에서 무례하게도 질문이 많군. 하지만 모처럼 배가 부른 상태니 넘어가 주지. 자, 보다시피 이 열차는 근사한 식사를 위한 연회장. 피주머니를 마음껏 만들고 먹어도 이 인간들은 끊임없이 찾아오지. 그럼 나는 그때마다 만찬을 즐길 뿐이다. 얼굴에 여흥용 가면을 쓰고 있어. 인사할 생각이라면 얼굴 정도는 제대로 보여주는 것이 기본적인 예의 아닌가? 이 가면 떼어지지 않아. 될 수 없어. 떼서는 안 돼. 그래선 왕자가 될 수 없어. 가면 뒤의 모습은 흉하거든. 그래서 모두가 얼굴을 숨기기로 했지. 하지만 너희들의 피를 전부 마시고 나면 다시 원래대로 돌아올 거야. 그럼 그때는 가면을 벗을 수 있겠지. 내놈, 안면에 바느질을 한 자는 누구지? 솜씨가 제법이군. 당연하지. 이 가면은 감히 이름을 입에 담기 황송한 이 발사님께서 직접 제작하셨으니까. 하지만 너무 아파. 아니야, 웃고 있어요. 열심히 웃고 있잖아요. 저는 왕자랍니다. 정신이 획가닥해버린 놈이군. 다 웃었냐? 그러면 이제 몇 대만 좀 맞아라. 난 너희 같은 놈들이 좋아. 울고 짜고. Oh, okay. I will do that after. Don't worry. After this fight, I'll do it. 피가 끓어오르는 그런 놈들. 주위나 둘러봐. 넌 혼자야. 불을 당해낼 수 있을 것 같냐? 히스클리프 씨, 방심하지 마세요. 상대는 이 열차의 수많은 승객을 피주머니로 만들어 온 자입니다. 방심은 안 하겠지만 그래도 뒷칸에서부터 피주머니들은 보이는 족족 우리가 썰어버렸잖아. 숫자. 그래, 숫자가 중요하지. 몇 명이 방문했는지가 중요한 것 기억하고 있어요. 난 말이야, 아주 강해. 그리고 이 새로운 왕국에서 물러날 마음은 조금도 없어. 이 왕좌에 가만히 앉아 있으면 I really like his voice. 피주머니들이 알아서 대령되지. 이런 나골이 또 있을 것 같아. 내가 Really 이곳에 sounds 어떻게 desperate. 만들었는데. 이걸 어버이들께서 보셨다면 얼마나 좋아하셨을까. Yeah, you could assume that was kind of implied. You know, once one dies, the ranks goes up. You know, basically, they take all the responsibility. 이건 제가 만든 왕국이에요. The other one, I was not expecting his mom to make an appearance. 조금 의아하긴 하군요. 추측하건대 저 혈귀는 이 칸에서 거의 벗어나지 I 않는 love 것 the IT 같습니다. stories. 그 영향은 열차의 모든 칸에 미치고 있을 정도로 강력할 뿐더러 가만히 앉아 있어도 피주머니가 대령된다는 건 잠깐! Also, I really like Sasha's voice. Yeah.
which means actually it doesn't mean anything because the ID is also the same string. 자네는 설마 우리를 도와주러 Actually, 이곳까지 와준 건가? okay, if the 저길 보게나. here's a question. 이 모든 사건의 원흉인 혈기일세. It's in that mirror world of, you know, good old Sand. 처치한다면 그대가 You know, both of the second kindred are alive. Are they still second kindreds or are they both first kindreds? 혈기. 만약 피주머니가 아닌 채 That's the question of the day. 이성을 수 있는 혈기가 더 있다면 아, 정말 여기까지 왔네. 날개에서 의뢰를 준 해결사는 좀 다르구나. 나도 옛날엔 열심히 싸웠는데 마지막까지 남아서. 무슨 But at 소리를 least, 하는 거야? at least our one will be first. That's for sure. 팔 중에 세 개가 뽑혀 나갔더라고. 근데 이상하지? 팔이 하나밖에 안 남으니까 그때서야 이런 생각이 들었어. Probably. 죽기 싫다라고. I wonder if Hard Sasha would actually do anything in this fight. I'm actually like curious about the hard version. 피하세요, 돈키호테. 무엇이든 다 할 수 있다고! 내가 말했잖아. 예고 없이 갑자기 튀어나오지 말라고. 그 망할 발들이 너무 시끄러운 거 몰라. 죄송합니다, 카즈키님. 나의 왕국을 I do like Sasha. 말씀하신 For the little bit she had an appearance, she's like the most 권속이란 게 무엇인지 stereotypical 정확히 fixer 알고 ever. 계신가요? 하지만 이것만큼은 얘기할 수 있어. 그분의 피가 내 몸에 들어온 순간 권속은 뒤틀림이나 환상체 정확한 정보도 없이 무작정 Oh, we're gonna fight with Chad W Corp team versus some weird blood fiends, okay? Some weird bloodsuckers who just. And then we're doing the blood fiend run for this fight. 우리가 처음 보았을 때부터 붉은 눈에 대해 물어볼 땐 얼마나 놀랐던지. 의심했어도 내 눈은 붉은 빛을 내는 의안일 뿐이라 의미는 없었겠지만. 그러면 자네가 내가 말했지. 숫자가 중요하다고. 행렬은 길수록 좋다. Yeah, I was so excited to listen to his voice. I'm glad that the two players get to experience it voiced. The same thing that happened to me in Runa, where I basically played every update before it was voiced, not the whole game. The whole game wasn't voiced at the very beginning, after updates. But you don't get the voice acting until like way later, after the whole chapter was over. Each section was over. So. I played most of Runa without voice acting, because I played when the updates released. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? Anyways, 볼륨 좀 확인해 볼게. I don't want to use this funny skill just yet. Having a skill 3 immediately for like a charge team always sucks. Like, I don't want to actually have a skill 3. I don't want to attack really strong right now. I need to build up. Why would I pick anything else? Honestly, I wish they did more of a charge, but everything became charge. We have bleed charge, we got tremor charge, we got rupture. Okay, I don't think we have rupture charge yet. Poise is basically charge, but with crits. I think the main gimmick with like charge IDs though are just high coin power, extremely high coin power. Let's build up a little bit more.
Yeah. Like, I wish they'd do something similar to Tremor. As a Tremor enjoyer, like actually runs actual Tremor IDs. Tremor is actually the funnest part of this game. Yeah. No, I think self tremor is silly though. They should just gone with charge if you're gonna just do self tremor, you know. I think it's silly, but I get why they do self tremor because it symbolizes something a little bit. It gets love. It's getting quite a bit of love. I love Burn Tremor. It combines my two favorites. Because at least with Burn as of late, they've been playing around with sanity mechanics with Burn. Like, oh yes. Gonna be going up and down with it. Like, that's gonna be its flavor. Sasha, you got anything interesting in your skills? Nothing? Here's a yeah, just like fire. Cough, cough. You get the idea. Oh, we just load rolled here. All right. Now let's take out this guy. I want to get Sasha a chance to fight. Actually, did they change her sprite a little bit? I wish we got a Sasha announcer. Yeah, it's an easy thing. It's just a lot of run fights. See, I knew Sasha was a good girl. I knew it. She's best girl. I knew it. Like, I think the W Corp announcer lady, whatever, was literally in the last one. So like, oh yeah, let's just make it free. Well, I don't mind that, but it would have been neat to have. Sasha, do something for once. You're like the only good charge ID out there. You could have been something. Look, she's gonna roll. She's gonna take out someone. I wish Sasha was actually a scary enemy. Like, in comparison to her ID, actually in the ID story, the ID is actually superior since they actually did do a proper job of their contract. Lore-wise, it makes sense why she sucks. Do I have to kill everyone to see your other skills? Okay, let me have you. Okay. What are we lacking here? You know, we're lacking something. Oh yeah, I might also use the synergy. You know, we have synergy here. We have synergy with the ego. No. What the heck?
모자란 피를 채우자고. Surprisingly, one of the best debuffers. Come on, 세를 정하고 있어. show me your 여기서 strength. 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 Yeah, 모든 걸 don't say. 끝마쳐야 I don't think you're gonna live. I don't think you're gonna do okay here. Honestly, you just got a feeling. Well, might also, force the skill 3 in later. There's no point. We might as well wait a turn. I don't think we're gonna get Hell's Chicken, obviously, because it's voiced. The next one in the order, I think. What was the next intervallo? Good old checkup, which probably will lead to a Gregor ID, probably. Gregor Hohenheim. We got the other than that. I don't know what else. More LC something. Whatever letter of the alphabet. 진절머리가 나는 건 Yeah, he's a bumbling fool. 혈액을 걷어들인 것으로 힘을 더욱 키운 것으로 보입니다. 아직 완전히 힘이 돌아오진 않았지만 이만하면 왕이 된 나의 행진에 어울릴만 하지. Funny enough, we lack like an extra recap one. So like, what are we gonna do when we don't have the extra space for the recap? Like we missed the interval. 자, 어디 덤벼봐라. 개체가 조금 유리한 환경에 놓이게 된 것 같아. 하지만 우리가 걱정할 건 하나도 없어. 최선을 다할 거잖아. 모조리 죽여서 조용히 만드는 거야. Might as well. I don't want to spend all my skill 3s at once since she's gonna reheal anyways, but honestly I should even spend my skill 3s. Got anything? Actually, you got something new here. Stored blood. No, that's the same. Oh my god. Hints in my Limbus Company? 신속히 처리하자. Come on, I played Lockport, I had to read for that. I played it back before Runa came out. I'm like in the old. We were able to read back then. Before these coin flips and win rate. We used to read back in my day, at least in True, I can see that. Now we kill him. I think we should kill him next. 이상 승객을 정리합니다. True.
would fit the theme, you know. You learn the real lesson of that 기억 Kanto. 못하게 하려는 길을 Gambling is good. If you really want people to struggle, save it till Kanto 3 or something. 나만 믿고 Okay, now 가게 he's gonna do the funny. 도움이 될 수 있을 거야. I don't want to waste that, so we're just gonna leave that there. 내 앞을 막을 자는 없어. I still don't even know. I don't even know how that's even possible. Like, the balance-wise, in terms of like Kanto 4, it was balanced around Season 1 ITs, and they were all over the place in terms of roles. So they should be rolling better. Wildhead doesn't roll as well, but everyone else does. Anyways, don't mind the 40 roll. Anyway, I could order this properly. Get a bit of fragile. 내가 눈에 새겨주지. 다음 세상으로 넘어가려면 Oh god, at least they removed a bunch of those encounters, I think. Back in my day, we had to go through 5 million terrorist groups to get through Kanto 4. I don't know which encounters they removed. Was it K-Corp guys? We gotta go through a bunch of K-Corp guys. 가슴 가장 깊은 곳까지 박히도록. They're complaining so much, my god. Yeah. We used to have a variety of enemies, you know. And I'm still mad that we never got a K-Corp ID. Well, we did get one K-Corp ID. I'm mad that we didn't get Scary Guard K-Corp ID. Clearly would have been a perfect Ishmael ID, I'm just gonna say. Clearly. I was like, just like health regen mechanics. That would be actually neat. 이상 승객을 정리합니다. I know, I can't beat it. No! Wait, we're fine. We have shield. How silly. This is what happens when I go on autopilot. Man just heals for days. I think the main challenge is how tanky this guy is gonna be. 실수하는 건 He's just 괜찮아. too tanky. 나도 자주 덜렁대서 수첩에 모든 걸 적어놓으며 다녔거든. 마음만 약해지지만 않으면 되는 거야. Honestly, he is a fun idea. I imagine he's gonna be just really like he rolls like this. He rolls like this with his full charge and everything. 정리 정도는 신입들 맡겨. So imagine with all the gifts. 혼자 칸으로 간다. Anyway. Let's offset his evade real quick and then we just do it.
Alright. Go check something real quick, so I'll leave you with the fight. 암호 시동 체크. 모든 무성무정 시선을 봐야 이제 말도 기꺼이 저 풍진 세상으로 젠장! 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 건강 내주기! 젠장! 앞으로 강력한 공격이 다가올 것 같아. 미리 말을 해줬으니까 못 피하는 직원은 없을 거라고 생각해. Okay, I'm back. Where was I? What did I miss? Okay, nothing, you know, we won perfectly. For some reason he's a negative sanity, like a loser. Yeah. Let's use the best debuffer of charge. 2 attack power down, 3 paralyze. For just 5 charge. I should just offset this. I know. All he does is complain. I feel like they, like, you know, back in my day, we at least had 2 lines instead of curses for our bosses, you know. We at least gave them 2 lines. Yeah. Get out of the basement. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 잠시만, 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. I don't think they planned that far ahead. I think they planned a few weeks ahead, honestly. Because in terms of Project Moon's development time, usually, I think that it's like a month ahead at most. That's what I actually believe. Because the director likes to rewrite things. Or just swap ideas, or like, oh yes, I need to turn this into a game. Like, for example, Distortion Detective, that was just for his practice writing, you know, he just wanted to practice and like, why not post it online? And like, you know, build out the world of setting of the city. Well, now we gotta turn this into a visual novel. It's like, okay. You know, I'm starting to wish that he just kept it to the web novel, so I could keep reading it. Getting pretty good, you know? 앞으로 강력한 공격이 다가올 것 같아. 미리 말을 해줬으니까 못 피하는 직원은 없을 거라고 생각해. Like, weren't we supposed to have a Distortion Detective for our things too? Like,
Like honestly, why did he do? Why did he? He didn't need to do this, you know. We still there's a lot of city lore. You know what's funny? Limbus Company is supposed to be like, oh yes, we're gonna go through city street level. Now we're at this point at this power level we're at basically. We're not gonna go through its street level, learning every little bit. I really do. There's a certain why I dated the identity. The way. Okay. Thanks. Certain German number 2 ID that I will. 우세를 점하고 있어. Reread it. 여기서 방심하면 안 돼. There's only one guy I really want. Because he's really funny to me. I've never seen a man who believed in justice so much. Yeah, he didn't do anything interesting for him, honestly. I wish they just gave him new attacks or something. Or a new gimmick. 서로 달라붙어서 이래서는 제압하기가 힘들 것 같은데요. Yeah, I just let it autoplay. I'll let myself stay silent a little bit. 나는 배가 많이 고파. 배가 고프다는 이유로 수많은 사륙을 저지른데 변명이 된다고 생각하는가? 닥쳐! 너는 몰라. 200년 동안 먹은 뒤라고는 그 빌어먹게 끔찍한. I know, he's the best. 떠올리기 싫어. 닥쳐! 조용히 해! And he rips off of the Ice Queen or whatever her name was. And Runa. And LobCorp. 한 모금만 주세요. 소용없어. 아무리 찔러봤자. 이놈이 전부 짓이겨져 곤죽으로 바뀔 때까지 공격을 멈추지 않겠다. Yeah. 권석, 나의 자식, 내게 새로운 생명을 주고 이 연회를 베풀어 주었다. 그러니 너도 네 할 일을 해. 어버이의 은혜에 보답을 하란 말이다. 제가 어떻게? 이놈들의 약점을 찾아 이놈이 내게 매달렸던 것처럼 저놈들이 우리에게 매달릴 수밖에 없는 이유를. 한 가지 짚히는 것이 있다면 저들이 저와 같은 의치 해결사들과 흡사한 전투 방식을 갖고 있다는 점이 있습니다. 의치를 가진 자들이 팔다리 하나 둘쯤 교체하면 된다는 생각으로 목숨의 소중함을 조금씩 잃듯이 저들도 자신의 목숨이 여러 개는 있다는데 경망스럽게 행동하더군요. 지켜야 할 것이 없으니 싸움에만 집중하고 결국에는 이렇게 중요한 것을 Quick, Dante, slow down time. 잊어버리죠. Never gets used again. We gotta use it for the daily battle. 막으세요, 동키호테. 어버이시여, 당신께 바치겠습니다.
I hope it will be something cooler, but I'll take Clash win. I don't know what the cooler thing could be. 1등석 칸으로 갈 수 있는 열쇠입니다. 이것으로 더 많은 피주머니를 왕국의 번영을. Sadly, if you used them every single fight on the last canto, you know, Dante's canto, you get the bad ending of Limbus Company. You should have hoarded it this whole time. 단테, Right, Cat? 파우스트의 정보와 지식에 접근할 수 Anyways. 없던 지금의 저는 나름의 최선을 통해 오늘의 난관을 해치우고 있었다고 생각했습니다. 하지만 마스터 카드키가 저자에게 넘어간 지금으로서는 모든 것이 더욱 불확실해졌군요. 아마 그 원인을 따져본다면 This all starts with my theory that Dante's actually the head. 파우스트에게 너무 의지해왔던 탓일 테죠. Literally. Lost it. No, Dante's actually the big sister of Finn. Get it right. Although, talking about like Bruno things, I guess if you really want to be, you know, full on conspiracy, personally, I want to see Pete making the left hand or something. 그렇군요. Yeah, like Dante. Like if you see that the dialogue for her 파우스트니까요. and compare it to early Dante, I guess you could see similarities. But that's a little bit of like in terms of the information we have, it's still a stretch. 확실한 건 But 저자나 우리 둘 다 절박하다는 것이죠. 그렇다면 협상을 하는 수밖에요. 보아하니 저놈은 회복시키는 능력이 있는 듯한데. but it's possible. 지금부터는 한 놈도 회복시키지 마. 알겠냐? 이 열쇠가 산산조각 나는 꼴을 보고 싶지 않다면. At very least, I could think of like, oh yeah, some part of like X, I guess, because you know Dante number 10. You know, I could see it. Like the actual Aeon, no. Like full on him, no. But like, I guess some weird aspect of X just comes out of nowhere. You know, the like did some funny things for some reason. Probably. I feel like we'll get hints within Limbus Company, not outside of it. 그럼 카세트 Like within the 장소를 game. 이동하는 것은 어떻겠습니까? Haven't gotten any. 저와 단테 씨만이 가겠습니다. Who knows? He could have been the clock on the wall 확실히 하죠. in the Lobotomy Corp somewhere. Who knows? Just replace his clock with a new model. 아무도 없는 것으로? 네, 당신도 알다시피 이 앞칸에는 화물칸이 있습니다. 그곳에서 서로의 원하는 바를 이야기해보죠. 보아하니까 저 시계놈이 너희들의 왕인가 보군. 그렇지. 니놈은 그 종이고. Yeah. 그렇습니다. Which kind I think became Mr. We Love the City guy. What's his name? As an aberration. So you know.
It all connects back to Canto 2 actually. Canto 2 was actually Dante's Canto. It explains why nothing was closed. 단테, 저는 처음으로 He does. 도박이란 것을 해보려고 합니다. Her book is literally in most of the games. One sentence, a literal reference to a book cover. So I know they're gonna do right for her. I want to go back and do the fight, but I always want to hear the line first. 정리하는 김에 나도 좀 밖에 끌고 가줘라. 그래, 처음부터 이게 문제였어. 이 망할 버스가 내 수면을 방해했다고. Yeah. And also, I can't wait for the upcoming Gas Harpoon Ishmael ID that's totally gonna come up with Ahab. 일찍 퍼레이드를 열 계획도 권속을 만들 계획도 없었는데. 단테, So, you know, excited for that. 연결된 것 같습니다. Whenever that comes. Hopefully not within this, you know, not anywhere close to this season, hopefully, because I can see it. I can see it. 메피스토 팰리스에 탑승한 것으로 파우스트와의 연결이 복구되었습니다. You know, talk about egos real quick. I'm surprised we haven't gotten the distortion ID. Though I get the 도박이었습니다. I get the issue for like the 확률 face. 자체도 계산하기 어려운. I wish it wasn't an issue because I don't mind. Like, let them be cool. You know, just do the hair thing again. You know, it's fine. 조금은 알 것 같네요. And I feel like we're gonna get a distortion ID from Marcel. 연결이 되었으니 워프 열차에 This feels 들어가면 likely. 파우스트와 단절된 You know, his whole 중요한 thing has been 정보를 it's 같은 been running thing throughout his 이제 시프트 IDs, 관리직 파우스트는 either execution 즉시 항의를 하고 싶습니다. and his story as in looking at the sun. 타개법을 찾는 것이 우선이겠네요. The recent one, it feels like it too. 누락이라고 저는 생각하지만 Yeah, that's why I feel like he's gonna get a distortion ID. 협상에 대한 이야기를 하시죠. It'll be really cool. 어떻게 하면 그 마스터 카드 키를 All hints at that, basically. 원래 같았으면 니놈들을 I think that'll be a little bit too on the nose, but why not? 남김없이 마시려고 했지만 보통의 인간들이랑 다르군. 나는 이 왕국이 들키지 않고 조용히 아주 오랫동안 유지되길 원한다. 그리고 너희들은 이곳을 나가는 것이 목표지. 안 그래? 카드 키를 받고 너희가 있던 이 1등석으로 돌아가면 우리는 이곳에서 아무 일 없던 것처럼 지낼 거야. 열차가 도착하면 너희는 내려 각자가 있을 곳으로 돌아가는 거야. 어때? And the next, after Dante's Canto, and we redo Rhodius, just give it a good while. You know, we're still far beyond that. 의뢰의 상패 여부를 넘길 방법조차 없습니다. No, it didn't. They didn't really leak it. They were just, these guys are just super vague about. They say everything in such a vague way that we didn't even notice it during like Canto 5. Like they did say it. They did practically say Servants of a Star, and I'm like, what does that even mean? It turns out that's their name. 하지만 그보다 당신과 수감자들의 정신적 안정을 확보하는 것이 더 중요합니다. So it wasn't leaked. We just didn't really notice because they love being vague.
But yeah, in terms of how many rewrites this like Limbus Company actually has, though, I just want to say. Yeah, I'm gonna give it to you after we hear the one specific line. Then I'll just skip the post because it doesn't matter as much. 비겁하고 악독한 차를 아무 일도 없다는 듯이 보내줄 순 없네. 저놈이 또? 그럼 이 열차에 계속 갇혀 있겠다는 거냐? 나는 알고 있어. 내가 이 열쇠를 부수기만 하면 너희는 억겁의 시간 동안 이곳에 살아. 상관없다. 악인의 만행을 못 본 채 하고 앞으로 향하느니 이곳에서 놈을 계속해서 처단할 것이니. 파우스트군, 이거 놓으시게. 나리도 이러면 안 되는 것이오. 본인이 잡지에서 보았던 재밌는 이야기라도 잔뜩 해주겠다네. Yeah, she's a happy girl. 아무리 긴 세월이어도 견딜 수 있지 않겠는가? 그것으로 해결되지 않으리란 건 돈키호테 씨도 알고 있다고 생각합니다. 그러면 다른 방법이 있지 않겠는가? 파우스트군도 관리자 나리도 똑똑한 사람들이지 않을까? 저 악한 자도 벌하고 수감자들도 괜찮을 수 있는 방법은 정녕 없는 겐가? 어버이시여, 허가 없이 한 번 더 만드는 것을 용서하소서. 지금부터 네가 나의 두 번째 권속이 되는 거다. Can't believe it. Can't believe this. He's just that cool. He's just that strong, man. Oh my god. 설마 이런 식으로 해결이 될 거라고 생각하진 않았는데. I always knew you didn't 이전에도 like her. 보았지만 다시 한번 열람한 정보에 의하면 단테, 제 뒤에서 벗어나지 마세요. No Lim family 그리고 here. 지금부터 일어나는 일은 잔뜩 다른 수감. 운동화? 아, 우리 로신한테를 말하는 것인가? 본인은 수많은 모험을 이 로신한테와 함께 해왔네. 슬플 때나 기쁠 때는 물론이고 어떤 고난이 닥쳐와도 언제부터인가 내 곁을 떠나지 않고 지켜주었던 벗이지. 자, 관리자 나리도 로신한테에게 인사하시게. 헤이, 쑥스러워하지 말고 어서. 꼬질꼬질 냄새가 날 것 같아. 꼬맹이가 째깍이 냄새 고문시키고 있어. 로신한테는 냄새나지 않네.
로신한테는 보기에는 이래도 엄청나게 깨끗한. 그리고 본인도 꼬맹이 아니. 대피. 관리자 나리. 로신한테 안부까지 신경 써주다니 그거 참 친절하군. 잘 때는 물론이고 본인은 어느 상황이든 간에 로신한테와 떨어질 수 없는 사이일세. 단지 필요할 때만 찾는 사이가 아닌 모든 순간에도 함께라는 뜻이지. 붙는다니 그게 무슨 소리요? 로신한테를 떼어낸다는 것인가? 관리자 말. 말도 안 돼. 당신은 제2 권속 지금까지 어떤 일렁임도 뿜어내지 않고서 폐륜이군. 금기고. 선조시여 일마리 자비를, 둘째 권속이시여 일마리 자비를, 둘째 권속이시여 일마리 자비를. 네 놈은 감히 나와 섞을 수 있는 일이 없다. 아니, 피를 거스르는 폐륜의 제약을 저지른 채로 내 눈앞에 서는 것부터 용납되지 않는군. 굳어지고 다시 녹아내려라. 그대가 그 약속의 시계인가? 나에게 부탁하지. 언젠가. Here it goes. All right. All right, give it to you now. That's me. Just go here and give you this. Give you that. Make your life a little bit easier by putting this in. Put this into my. Who should I replace? Who am I feeling to replace today? Yeah, I don't like you. Get out of here. I'll give it to you with this. Rat. Which ego you think is better for this? Nice. Anyways, there we go. 파도는 낮과 밤을 가리지 않으니 전부 자러 들어갔다고 방심하지 마라. 파도. Now just tell me when it's in. There it is. Accept. 전부 자러 들어갔다고 방심하지 마라. 파도는 낮과 밤을 가리지 않으니. And I'm just gonna go straight to this. Gonna go stage, and then I'm gonna go skip this so I can get my lunacy, and then save it for the other thing.
And I also want to do one more fight with this guy, and then I'm gonna go. Just one more run, but this time Bleed Edition. Yeah, let's just keep it small. Let's keep the team small because it's flavor. It's thematic. 나만 믿고 다들 집중해줘. It's cool to have a small team. 고귀하게. They charge never loses a clash. I think Kurokuma will be better with him, honestly. Because apparently he gives heals to everyone. And, you know, Kurokuma likes taking damage and doing unbreakables. So, you know. I used him once before, he was really good. Like really, really good. And he's a great support for Blood Fiends. What do you want? Okay, just gonna go back to the stool. Right. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. Overall, I'm happy that we got 2 IDs. I'm probably gonna play around with them more in the morning. I don't know if I'm gonna stream it though. Like I think I like doing my Limbus streams when there's content, you know. I don't know if I'm gonna stream doing a charge run to extreme. That sounds extremely dull. That sounds extremely dull. Like I like to watch. So you know, I'm not gonna do a stream of a charge run. That would take forever. Maybe a bleed run, but yeah, I'm a variety streamer. I stream whatever interests me. Limbus is usually every Wednesday though, or every other Wednesday. It just depends on how I feel. So if you're really specifically interested in Limbus, just check Wednesday. I usually try to roll for any IDs. And if I don't get them, I don't stream because like, what's the point? I'll stream it next week when I have the ID on hand. I'm not gonna stream my mirror dungeon run without any interesting content to show. But yeah, if you're specifically interested in Limbus, just check Wednesday. And there's content. I'll be around. And then you'll hear me complain about like, oh my god, how much I miss Saruna's combat system. Why did we have to make it all for one with these coin flips when we could just have, you know, back and forth. But yeah. 개체가 조금 유리한 환경에 놓이게 된 것 같아. 하지만 우리가 걱정할 건 하나도 없어. See, we're going way faster with the bleed team at this point. This is the perfect peak quad team, by the way. With all this pride, you could just throw Abish and, you know, you're gonna get more assist attacks. Just saying. And Ahab is basically a Blood Fiend, practically, you know. He does bleed.
여기서 방심하면 안 돼. 지휘팀이라면 완벽하고 빈틈없이 모든 걸 끝마쳐야 하지 않겠어? 왕의 비 하사. She just really synergizes well with the Blood Fiend IDs and the Sin resources. They all have pride. Well, you don't have pride, sadly, but all of them do. Except for, you know, these two DPSs. But, you know, 3 of them do. And, you know, assist attacks. Who doesn't love that? That's what I used to do with my bleed team, by the way, before they added Kurokumo-ish. Oh yeah, I'll settle. Even though I like Abish quite a bit, and that's what I use for my main story team. Whilst I'm doing these reruns. I really like her. I like her animations, even though she's been over time getting extremely power creeped. Even I don't think the sand mechanic is actually that bad, even for mirror dungeons. It's just her rolls are so bad these days. So I'm hoping for like Gas Harpoonish to be an extreme version of her ID, you know? An improved, much better support ID, or at least be really strong and have cool animations at bare minimum. I actually like my support IDs, and I like her attack mechanic, even though for some reason, ever since they learned that Rusty Coin is any good, they don't want to give everyone. But anyways, honestly, I'm still mad about that. Like, okay, what's the point? What is the point of blocking Rusty Coin? That is fun. That is fun. Why are you taking away my fun? The best part of single coins anyways, the reused. 모두 봤지? 방금 그 방법은 적절한 공격이 아니었어. 실수였을까? 아니면 Very interesting passives. And really. Oh, that's why you're so easy. Yeah. And I do like Mirror Dungeon Extreme, but it takes 50 years to get there. But at very least they're planning to make a new game mode. He is scared. He's horrified. It's time for me to guard. Because there's no real point in clashing when he's just gonna heal anyways. Oh, so it's kind of funny to me. Oh, never mind. Too much blood all over the place. So, you know, the Mirror Dungeon now, you know, bleed teams that could actually go forward and survive him. I remember when I brought my bleed team. 도움이 될 수 있을 거야. 너무 기대되는군. 이 힘이 어디까지? What, kitty cat? What? What do you want from me? Yeah, I think it's cool, but it's just kind of funny. Like, yeah. Although, if in hard mode, I would just say, if I'm in hard mode, I kind of want the challenge. I kind of want the challenge with this guy. You know, I don't want him to be nerfed for lore accurate reasons. I should use his ego, but
I don't think I need to. 왕의 비호를 하사한다. Yeah. Solo run, ID run. Or, you know, whatever they do, maybe they will copy off of like the Runa roguelike mod or whatever. If you ever played the roguelike mod of Runa. Yeah. Honestly, all I've been hoping for, like one bits of content I've been wanting, but I know it's never gonna come for some reason, is Uptide 5. I know it's gonna come at some point. At some point you're gonna pull the switch, but they keep saying, we're gonna do Ego. That'd be really fun. It's really fun to play around with, honestly. You can basically upgrade old cards. I think my cat wants me to do something, so I'm gonna go and leave you like this for the second time. Over there, patiently staring. Putting fear into my eyes as I don't trust her. What do you want? I think they just actually just forgot adding the icon. I like the logo from Rousseau. I think they just forgot or something, and they just didn't notice. I was like, where is the logo? Anyways. But maybe it has to do with his mom appearing in it. Who knows? 왕의 비호를 하사한다. 피로부터 피어오고 바람을 보지. 너의 기쁨 취하리라. We did it. We killed him with ease. But yeah, in terms of damage, basically we're just slots over. Well, what you expected, honestly. Anyways, let me go grab the announcer so I could use her for my charge runs, I guess. And then let's grab the second most important thing. Boom. And let's grab the second most important thing. Thread. Honestly, I don't need thread. I'm gonna get the XP tickets. I have so many boxes because I don't use them anymore. Why use boxes, huh? When you can roll like a champ. And okay, one more thing. Let's go through the dialogue of each ID first. My boy. 새로 들어온 놈들도 전부 뒤졌고. 그래, 상황판 보니까 감 오네. 23구가 좀 시퍼렇긴 해도 원래 살던 You see, I didn't roll. Because I was like, it's just ego. I don't really care. I'm like, meh. I was like, I'm gonna do daily rolls and see if I get anything. If I don't, oh well. 맛의 골목에 가려고 23구까지 오는 놈들이 가끔 있긴 한데 괜히 본 사람 가깝다고 어슬렁거리지 마. 나도 뒷골목 출신이지만 거긴 생각만 해도 속이 메스껍네. 아무튼
정신 똑바로 박혀 있으면 쳐다도 보지 마. 열차 정리 업무가 And 줄면 see, that's a 뭐하냐? respectable reason to have 아무 them. 일이 한가운데. 이거 봐. 아직 Now, if there was an 일반석 idea, I'll be like, okay, 진짜 collection purposes in my brain. 일반석 할인 바우처를 뿌릴 게 아니라 1등석을 할인해줘야지. 까놓고 말해서 1등석이 돈값 못하는 걸 누가 몰라? 1등석에 타야 할 놈들도 그걸 아니까 자꾸 신분을 속이고 일반석에 타는 거 아니냐고. 둥지에 집을 구하고 돈도 벌 만큼 벌었다고 생각하는데 그러면 뭐해? 일이 끝날 때마다 매번 이렇게 더럽고 품위 없이. 하긴 잠시만 좀 천천히 떼어내도. 아씨 아프다니까. 끝났냐? 장비 한번 벗을 때마다 사람 잡는 것도 아니고. 왜 팔꿈치에서 광선이 나오냐고? 그거 아마 처음에는 출력을 올리는. Really wonder what how a class 5 무슨 양방향 W Corp Ancient will look like. 소형화가 어쩌고 하는 이유로 앞쪽으로는 못 나온다더라고. 그래도 뭐 불편해서 그렇지. 그럭저럭 쓸만해. I don't think we're just gonna get a next one immediately afterwards, though. 상황은 원활. 3등급 미만 정리요원의 출입을 막는 지연. Yep, this was in 희귀한 유형이거나 the trailer. 고급. 날씨가 맑았다. 일이 다른 칸까지 물러나 있어. 이 새끼 부정승차자다. 날씨가 맑았다. 일이 늦게 끝났다. 집에 돌아가면 워프 열차는 타지 말라고. 너 언제부터 보고 있었냐? 컨제스천 클리닝 아머 장비 장착까지. 앞으로. Yeah, there's like a couple ideas I could think of that hasn't shown up in like any of the backgrounds, which is Ishmael and Gregor, top of my head, as he said. Like those two. 열차 상태 확인. 정리 정도는. And I personally really want, 나는 because we got mostly everyone in W Corp. Might as well get the level 5 pretty please. 암호 시동 체크. And I'm biased towards Ishi getting it, of course. 얌전히 앉아 있어라. 는 끝났으니까 여기서 중책인가? 됐지? 이런 건 신입 때 질리도록 해봤거든. 야, 나는 매뉴얼대로 했다. 시어트 맞나? 과충전을 많이 했더니 안 움직이네. We still haven't gotten Gregor's Aura Corp ID, so. 정리하는 김에 나도 좀 밖에 끌고 가줘라. 정리 끝. 파편이 꽤 멀리까지 튀어서 정리하기 힘들겠지만 너희가 이해해라. 힘 조절이 될 만한 놈이었으면 내가 오지도 않았을 테니까. 진짜 이거 정리 요원들로 해결될 일이 아니잖아. 알차든 협회든 당장 연락하라 그래. 이러다가 여기 있는 사람 전부. Well, that was something. That was something. Anyways. So that's how he's gonna tie into the story. I legitimately imagine that with immediately what happens afterwards, after the idea story, that's what happens. 패퇴한 왕국에 왕자가 있을 자리는 없으니 이제는 직접 왕이 되어 나라를 이끌어야만 하겠지. There's only one guy that wears this type of outfit, you know. 좁아 터진 이 궁전에도 꼬박꼬박 아침 마련을 오는 건 충정을 취할 만한 일이군. 새로운 가족을 건설해 나가기 위한 지속적인 협조를 부탁하지. 정오, 피사행 열차의 승객들이 탑승하는 시간인가. 도착하면 거스를 수 없는 피해 압박을 느끼겠군. Honestly, the funniest thing I've noticed here is that he doesn't have the masks.
You know? 이 왕국에는 Like, 밤이 just a little 찾아오지 tidbit 않는다. 하지만 of 본능적으로 what goes on 알 in this mirror world. 지금 이 퍼레이드가 펼쳐지던 그 시간이라는 것을 입꼬리가 꿈틀거린다. 나는 웃어야만 해. Dog is 이 barking now. 왕국에는 밤이 찾아오지 않는다. 하지만 본능적으로 알 수 있군. 지금 이 퍼레이드가 나요. 펼쳐지던 어머님께서는 퍼레이드가 끝나지 않을 것이라고 하셨다. 아직 끝나지 않은 이 행진 속 배역을 Maybe that's why I didn't have the logo. 저 탄달은 천천히 식사하도록. 피주머니도 하루에 하나 이상을 만들지 마라. Oh, what I've heard is not actually connected with the mirror world. Just Fire Fist just had him in it all this time, 그중 우수한 자가 우리의 새 which I think is 가족이 될 silly 것이다. a little bit. 그만. 이 정도의 숫자면 된다. 너무 많이 만들면 결국 이 왕국을 들키기 마련이니 왕국으로 돌아와 잠에 들도록 해라. 억겁의 시간이 지나 다음 행진이 준비될 때까지 무릎을 꿇고 이해를 갖춰라. 머리까지 조아릴 필요는 없다. 나를 섬기는 자의 얼굴은 기억해두고 싶군. 고개를 들고 힘차게 걸어라. 관객들의 표정을 미소로 바꾸어 주어라. 왕국과 함께 살아가면 이토록 즐거울 것이라는 것을 행진으로 깨달을 수 있도록. 태어나며 부여받은 역할도 혈기가 되어 받은 행진 속 역할도 다를 것이 없다. 난 퍼레이드의 시작이다. 궁전의 문을 열고 군사를 앞세워 나아가라. Well, let's say this is not as happy as ID. 축복의 카니발을 I will not say he's happy in this timeline. He truly is the chained 행진이다. a little bit. 식사는 즐기고 있나? 퍼레이드와 피날레. 그래, 눈높이를 낮춰라. 길을 더. 너는 가족이 되기엔 약하군. 결국엔 심해 가족도 멸망의 길을. 이로써 더욱 수월하게 퍼레이드를 벌이겠군. 실패는 더 맛보고 싶지 않지만 이 또한 인내하지. 예행 연습치고는 나쁘지 않은 행진이었다. 나의 가족과 시민들이여. So when we're gonna have like a summoner ID and you 다음은 더욱 화려할 것이다. the real this is what we really need in Limbus, a summoner. 이 좁디 좁은 왕국을 넘어 멸망한 그 땅으로 돌아갈 때까지 보아라. 저들이 우리의 모습을 우러러 보는 것을. 피가 부족했나? 몸을 숨겨라. 다시 처음부터 다시 시작하면 된다. 어차피 다 똑같으니까. Anyways, let me just do one more thing for the laws. That's just base Sinclair. Actually, we do have a summoner ID. Where is he? Here's this guy. I just want to do what canonically happens, you know? Canonically happens in that mirror world real quick. 왕의 행진이다. Because I see Heather good in the background, you know? We just gotta... First thing he does when he goes after people. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 그렇지? 퍼레이드와 잠시만. 볼륨 좀 확인해볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. 개체들의 체력이 많이 깎여 나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가 보자. 퍼레이드와 따스한 눈높이. 너는 가족이 되기엔 약한. 너는 가족이 되기엔 약한. 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다. 행진의 꽃. 너는 가족이 방금 되기엔 공격은 좋았어. 따스한 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. 와, 방금 너무 근사한 Wait, 일격이었는데. that's it for today. 관객님에게 우수한 평가를 받을 수 있겠어.
Actually, no. We gotta do one more thing, just for the funnies. Since I already dealt with him, sure, this one has more enemies. Time for where is it? I don't even know why I bother. Just let's just do this. Actually, no, that'll be a pain to set up again, and I don't want to bother with that. I'm too lazy. Here's my charge. Here's my other charge team here. Boom, boom, boom. 열차 상태 확인. 오늘도 즐거운 하루의 시작이네. 암호 시동체. 그렇지? Overcharge. 잠시만, 볼륨 좀 확인해 볼게. 대답 소리가 잘 들리지 않아서. 자신 있으면 덤벼보다. 암호 시동 체크. 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 암호 시동 잘 체크. 됐다. 끝났으니까. 개체들의 체력이 많이 깎여나갔어. 괴로워하는 게 느껴지지 않아? 이 기세로 계속 나아가보자. 끝났으니까. 방금 공격은 좋았어. 이대로만 계속해보면 좋을 텐데. Too dangerous. We gotta prepare. We gotta defend a little bit. We got two head hooligans. Watch out. Watch out. We gotta defend and get overcharged. 스플레도 될 것 같아. 암호 시동 체크. Watch out. 영광 내주기. 끝났으니까. 영광 내주기. 끝났으니까. 끝났으니까. All right, let's go. 정리 끝. All right, you know what? Yeah, we should go do that one. We should go do that. We should fight the best version of the fight, actually, in my opinion. Where is he? 열차 상태 확인. A little bit over leveled, but you know. 나만 믿고 답이 Let's just guard first. 도움이 될 수 있을 거야. Might also take advantage of it anyways, you know, we're not gonna die too easily. 우리 쪽에 유리한 환경이 되었네. 잘 됐다. 나만 믿고 답에 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. Don't worry, I don't believe in rupture. Rupture is just a pure lie. The rupture isn't real. 적들이 우세해. 며칠 동안 합동 훈련을 계획해봐야겠네. As you see, it's just mirror world. Rupture shouldn't be real. It's a thing that only exists in mirror worlds, you know? That's why End Corpse is gonna destroy them all. Like, rupture positive IDs? Unrealistic. Unrealistic here. Holy. Anyways. Power Guard, he only does it once, I think, so. No, let's not do that. I just gotta believe in the struggles.
있어. 하지만 아직 부족해. 다음 공격은 더 잘할 수 있도록. Don't worry, got 30 shield. Is, you know, the one thing that's rough. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. Should I use ego and take advantage of the heal or no? I'm not a coward. I really think so too. I do love charge IDs and just them winning clashes so easily after like a certain amount of turns. It's lovely. I love them. 개체의 상태가 좋지 않아 보여. 이 틈을 파고들어서 완벽하게 제압해보자. Oh, I don't see 5 fragile, so it's not quick suppression in my heart. But it's close enough, I guess. He does 2 damage. He's weak. Awful ID. He only does 2 he's doing 0 damage. Oh no. We can't win this. It's over. 나만 믿고 다들 집중해줘. 도움이 될 수 있을 거야. Honestly, he's really good for anti-bleed because of the shield. Anyways. Or does shield... does bleed break through shield? I don't remember. Anyways. Yeah, and then no, shield actually did help in that front, actually. A little bit, I think. 아마 다들 힘들어하고 있을 거야. 하지만 모든 직원은 목숨을 바쳐서라도 최선을 다하고 있을 거라고 믿어. 나를 짓밟아 기어코 캐시와 떼어놓은 그 모든 것들을 저로 안에 담아서 어디든 지옥길까지 끌고 다니며 있는 힘껏. You know, I would say this has been power creeped already, honestly. This ego has been power creeped by a singular bunny girl. Anyway. Yeah, there's a bunch of unused versions. For example, I don't have an example on top of my head. But in terms of the first thing when I thought of unused is the Kanto 2 different art. Which you could tell there's been a lot of rewrites of the Kanto
It's all the cantos. Even back when the game first released, there's this rewrite where we actually follow the plan. Oh, I think Nocturnal Swimming will be also fun with Charge or Bleed. But I'm not gonna do that today. Yeah. Honestly, I think all the cantos except for like actually 4. Yes, yeah, Donga. Like Canto 4 is the only one I don't think that got changed too much from what we could tell. But all the cantos kind of got a little bit of changes throughout. Canto 3 and 4, though, I got a feeling got to change the least throughout development. So I may be biased because I just think Canto 4 is the best. Which is funny because Ishmael is my favorite sinner. So but I don't think her canto is that great in general. I think it gets carried by Ahab purely and Ricardo. um and some good bits of Ishmael moments, I guess, and some good Dante moments within the canto. Like that's great. Honestly, the worst one to me, the worst canto isn't Canto. Okay, maybe it's Canto 2. But I don't like Canto 7 that much. It gets carried by its ending, but the whole journey was kind of like all over the place. I just feel, I feel like it was too all over the place. It wasn't really consistent in quality. It was great at the end, mid at the beginning. um, Honglu's though pretty good. I really liked it. It has the exact opposite issue though, where like, oh, wow, it's pretty good, but the ending just felt like, wait, we're done? Oh, okay. Okay. Though I do like in terms of like actual story stuff though, I think I like the intervalos more in general. Like when I look back on things, I think I like the intervalos quite a bit. The candles have the big moments, but the intervalos are consistently pretty good in my opinion. So like yeah. But yeah, I'm wondering how the next canto is gonna do. They're gonna be messing around with the fingers, will be pretty interesting. And I personally hope for like indexes IDs and more dumb IDs. Mostly more dumb, pretty please. Give me like an Ishmael dumb ID, or I'll be very happy. It's Tremor Bird Ishmael. Thank you, thank you. But yeah, I'm gonna go too. Bye, good night, good evening, whatever time it is, and don't die, I guess. Bye bye bye.